Honorable Harshana Nanayakkara, you have 13 minutes. ගරු කතානායකතුමනි ඉස්තුතිවන්තවම මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන අද මෙම කරන විවාදය ඉතා වැදගත් සංවේදී විවාදයක් රටකට ඛේදවාචයක් වෙච්ච තත්ත්වයක් ගැන කරන විවාදයක් දැන් මේ විවාදය අහන් ඉන්නකොට සමහර විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කියන කරුණු ඔවුන්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් ටෝන් එක ඇහෙනකොට අපිට හිතෙනවා මේ සිද්ධිය වුණේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න කාලෙද අනුර දිසානායකගේ වරදෙන්ද පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන අපිට Honorable Harshana Nanayakkara, I wish to correct myself. You have 8 minutes, not 13. 8 minutes, my God, okay, right. I was very delighted when you said 13. We had, Right. we had to prune some of your minutes for... එතකොට මම අහනවා මේ ඒ අනුව බලනකොට දැන් අපිට හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නවා මේ අපේ අතින්ද මේක උනේ කියන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේක උනේ. මේක වෙනකොට ඇමතිවරලා හිටලා යහපාලන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිවරුත් මෙතන ඉන්නවා. මම පිළිගන්නවා ගොඩක් හොඳ උපදේශ මාලාවක් ගරු විපක්ෂ 나යකතුමා විසින් අපිට අනුගමනය කරන්නයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊට වඩා පහසුයි නේද? මොකද ඔබතුමන්ලා ඉන්න ආණ්ඩුවේ ඔබතුමත් ඒකේ ඇමතිවරයෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ තමයි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය යෝජනා ටික ඒ කාලේ තමන්ගේ ආණ්ඩුවට කරගත්තා නම් ගරු විපක්ෂ 나යකතුමනි මේක ඉක්මනට කරගන්න තිබුණා. නමුත් දැන් අපිනේ ඉන්නේ. ඔබතුමන්ලා කිව්වත් නොකිව්වත් අපි මේ විමර්ශන කටයුත්ත සිද්ධ කරනවා. මට විනාඩි 8ක් තියෙන නිසා සියලුම කරුණු වලට උත්තර දී ගන්න බැරි වුණත් මට මූලික කරුණු කීපයක් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් තමයි මේ 2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරුදින උදෑසන සිදුවෙච්ච ප්‍රහාරයේදී පුද්ගලයන් 100 ගණනක් මිය ගියා, තුවාල වුණා. දරුවන්ට තමන්ගේ දෙමාපියෝ අහිමි වුණා. දෙමාපියන්ට තමන්ගේ දරුවෝ අහිමි වුණා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඛේදවාචකයක්. ශාන්ති ප්‍රතිස්ථාන දේවස්ථානය, ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, සියොන් පල්ලිය, ශැංග්‍රිලා හෝටලය, කිංස්බරි හෝටලය. දැන් මේ Honorable Member Rauf Hakim, he has only 8 minutes and I had to cut short his delight. No, මගෙන් පස්සේ ගරු You can, if you කතානායකතුමනි don't mind, we can give මගෙන් him the පස්සේ. full 8 minutes. And you also put to you're put to speak today, huh, Honorable Rauf? නෑ මගේ කාලය ගරු කතානායකතුමනි මගේ කාලය He doesn't want to need to be in... No. Okay, let him, I will continue my speech. uninterrupted, I would please. like to Honorable continue Rauf my Hakim. speech. Right. No, but I can't do that. No, we'll continue as it is, Honorable MP. I decide how I speak, sir. Thank you. Right? දැන් මට නැතිවෙච්ච විනාඩි දෙක දෙන්න ස්වාමී. ගරු කතානායකතුමනි. හරි. මෙම තත්වයේදී අපි පැහැදිලිව දන්නවා වින්දිතයන්. කවුද ඒ වින්දිතයන්? එදා පල්ලියේ යාඥා කරන්න ගිය උදවිය. ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ. තවත් වින්දිතයන් කොටසක් ඉන්නවා ගරු කතානායකතුමනි. ඒ තමයි මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව. ඔවුනුත් මේ සිද්ධියේදී වින්දිතයන් බවට පත් වුණා. කොහොමද ඒක වුනේ? ඒක වුනේ එවකට තිබුණු දේශපාලන විසින් දියත් කරන ලද ජාතිවාදී ප්‍රවාහය නිසා අපිත් එක්ක ආශ්‍රය කරපු දෙමළ මුස්ලිම් යාළුවෝ එළියට එන්න අකමැති වුණා. ඔවුන්ගේ ආගමික වතාවත් කරන්න ඒ හිස් වැසුම් පළදින්න ඔවුන් අකමැති වුණා. ඔවුන් ඈත් වුණා. 1983 ජුලි කලබල කාලේ අපේ දෙමළ යාළුවෝ හිත රිදිලා බය වෙලා හිටපු මූණු ඒ විදිහටම අපි දැක්කා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලාවේදී. ඔවුනුත් වින්දිතයෝ ගරු කතානායකතුමනි. මොකද මම ඉසිපතන විද්‍යාලයට ගියේ. එතන අපේ මුස්ලිම් යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. And I think your honorable deputy speaker is also from Isipatana. We all had Muslim friends and we saw how fearful they were when we spoke to them, and that broke my heart. මම කියනවා මේ කට්ටියත් වින්දිතයෝ. අන්න එවකට 2019 ජාතික ජන බලවේගයේ හිටපු අපි ටවුමෙන්ට අනුර දිසානායක සහෝදරයා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ගිහිල්ලා මුස්ලිම් අන්තවාදයට එරෙහිවත් සාමාන්‍ය මුස්ලිම් ජනතාවට හිරිහැර කරන එක වළක්වන ලෙසටත් නගරයට සම්මන්ත්‍රණ කරේ ජාතික ජන බලවේගය අපි. මම අහනවා යහපාලන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් එකේ හිටිය මුස්ලිම් ඇමතිවරු දෙදෙනෙක් ඔවුන් මොනවද කරේ? ඉල්ලා අසුනාද? මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩ කරාද? ඔවුන්ට වැඩ අසාධාරණකම් නවත්තන්න කතා කරාද? උනේ නෑ. නමුත් ගරු කතානායකතුමනි ගරු කතානායකතුමනි අපි ඒ දේ කරා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි මට මේකේ මූලිකවම කියන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ එක කරුණක් තියෙනවා. The Honorable Rasamani MP's motion
In the motion he states, I propose to this House that a special prosecutor's office with international assistance be established to conduct these investigations independently in order to ensure justice for all parties. මම හිතන්නේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමත් ඒ හා සමාන යෝජනාවක් තමයි අපට කළේ. මේ විශේෂ සභා, විශේෂ කොමිසම් සභා, ජනාධිපති කොමිසම් සභා, විශේෂ විමර්ශන මේ සියල්ලම ඉල්ලන්නේ ඇයි? මේ සියල්ලම තිබොත් ප්‍රශ්න විසඳෙනවද? නැහැ. මොකද හේතුව without the political will to catch the crooks, without the political will to catch those who did wrong, not a single commission or investigation is going to work. That's why under the NPP government this is going to work, and we will catch the culprits, we will bring closure, we will bring justice to the victims of the East attack. It will be done. In fact, our Honourable MP, Anand Vijaypala, very well explained step by step all the things we have done. But this proposal has some legal obstacles because he is suggesting a special prosecutor's office with international assistance. And that prosecutor is supposed to do the investigations independently. That's what the motion says. We live in an adversarial system, Your Lord Speaker, we live in an adversarial system. In an inquisitorial system like in France and Germany, the investigator prosecutes. In adversarial system, it's different. I'm sure Honourable Rasamanikam MP would recognize that. Basically, he's a neutral referee, the judge. Prosecution will produce the case, defense will put their version, and the final determination comes. So therefore, this fifth, number 5 of the motion itself is highly flawed because you cannot do it, not in Sri Lanka anyway. කෙසේ වෙතත් ගරු කතානායකතුමනි, අභිචෝදක කාර්යාලය පිහිටවීම සඳහා මේ වන විට කැබිනට් කමිටුවක් පත් කළා ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒක මේ පාස්කු ප්‍රහාරය වෙන්නත් සමාන. අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේම සඳහන් වෙච්ච දෙයක්. Because there's a perceived conflict of interest between the Attorney General's office as well as the and being the advice of the government. But only a perceived conflict. We are not saying there's a conflict. However, මේ තත්ත්වය මගහැරවා ගැනීම සඳහා ලබේදියාවන් අතර ගැටුම් ඇති වැළැක්වීම සඳහා අපි ඒ කටයුත්ත සිදු කරනවා. ඉතාම ඉක්මනින් ඒ අභිචෝදක කාර්යාලය පිහිටවීම ස්වාධීන ප්‍රොසිකියුෂන් සඳහා අපි කරනවා. මේ දේ අපි කරන්නේ අපිට ගරු නීතිපතිවරයා විශ්වාස නැති හින්දා නෙමෙයි. ඔහු අපිට විශ්වාසයි. ආයතනයේ විශ්වාසයි. මම දන්නවා ගොඩක් මාධ්‍යවල නීතිපතිවරයාව අධෛර්යමත් කරන්න. Honorable Harshana Nanayakkara, you have 2 more minutes. Thank you, Lord Speaker. ඔහු අධෛර්යමත් කරන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ අවලාද නගනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මෝෂන් එකේ සඳහන් වෙනවා මොකක්ද? පිල්ලයන්ට අප දෙන්න හැදුවා. එහෙම දෙයක් නීතිපතිවරයා කරේ නැහැ. මා ගෞරවයෙන් කියා හිටින්නේ අපි මේ අභිචෝදක කාර්යාලය හදන වැඩේ කරන්නේ කාගෙන්වත් ඇඟෙන් බේරෙන්න ඕන හින්දා නෙමෙයි. නමුත් අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක තියෙන නිසා. ඒ නිසා ඒට උත්තර දෙන ගමන් සහ මෝෂන් එකේ තියෙන ආකාරයට විදේශ සහායවල් ගන්න අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ රටේ CID එකට විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්. විදේශයෙන් විනසුරු ඕන නැහැ. අපේ රටේ නඩුකාරතුමලට මේක අහන්න පුළුවන්. තව දුරටත් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂවල බයිට් එකක් කරන්න අපි වැඩි කාලයක් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැරදිකරයෝ අල්ලලා ඔවුන්ට දඩුවම් දීමේ කටයුතු අධිකරණය හරහා කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. ගරු කතානායකතුමනි, මා අවසන් කරන්නම් මෙන්න මේ කරුණ කියලා. අපිට සාමය අවශ්‍යයි. We need peace. We need peace. Once and for all, we need closure. I know not a single victim will ever be able to forget their loved one. I know that, but peace is important. So let me quote. Sorry. Let me quote that. Right. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Peace is what we want, and if there's racist or religiously hatred politics taking place, we will never have peace. And we are children of God. Honourable Speaker, that's all. Thank you. Yes, Honorable Rasamanikam, you can clarify. නම කියන ඒකට කියන්න ඕනේ අහන් ඉන්න පොඩ්ඩක්. You move Of this course, so motion. I believe your name will Honorable be Deputy mentioned. Speaker, I'll give you 30 seconds, Honorable ministers in Member. order. What is this? What is this behavior? Can you please- Is this the NPP
Is this the Can change you that please- NPP proposed? Can you listen please- listen I'll to a give you- member when they have to say something? Honorable member, I'll give you 30 seconds. Can you please say what your... Seconds when the minister mentions my name 3 times and questions the basis that I have moved the motion. You have to give me time. Otherwise, how can I? He is misleading the public. You can't say Honourable 30 member. seconds. Let me clarify. Honorable Justice Justice Minister, within the law of Sri Lanka, there are ways to form a system where an international investigation can take place. If you go and read the OMP Act when it was passed, go and read it. There, it doesn't prohibit that there is space to do that. At the same time, when Vijayadasa Rajapaksa was in the opposition, he brought in a bill that was never passed, but when it went to Supreme Court, the bill said when a judge is removed, that foreign observers or foreign judges must get involved to investigate if the judge being removed is correct or not. The Supreme Court had given clear instructions saying that it was not unconstitutional, that they can go ahead. So maybe your knowledge about the law in your field is not enough. Right? Maybe you should go and speak to a few president's councils and get some advice before you make such statements in this house. You're questioning the basis of my motion without having correct information. There is enough room within the legal framework of Sri Lanka to have international participation. So if you don't know facts, don't say that. And I have not confused myself with Okay. your independent Can we have the next prosecutor's speaker, office. please? I am talking about a special prosecutor's office for human rights violations. You have yourself said that the Attorney General's department is overworked and the Attorney General's department is highly Okay, honourable politicized. member, So you how made your can the point state clear. investigate the state when the state is the one that has committed the crimes? Both of you all have said nothing about the Chemani mass graves that I have mentioned in my motion. Honourable- The Minister of Public Honourable Security, member, can neither the we Minister have of the next Justice. speaker? So both of you all are running from some parts of the motion.